On Tuesday, when the entire city was inundated, a couple here, in fact, tried getting medical assistance because Mansoor's wife was pregnant and she was all set to deliver a baby. She was in labor and they tried reaching out, but the water here was at least 7 feet. And this is their house, but because the entire ground floors in this area were inundated, they in fact were shifted to the first floor because she was crying in pain. It was labor time and she was shifted there. If I can ask my camera person to show you, that's the first floor where she was taken, and because of strong winds, you see the hut was also partly damaged. That is the place where she was taken. Her husband tried getting medical help, but it was impossible. There was no medical assistance because the entire city was inundated. Some of the women here rushed to help the pregnant lady. அவங்க குழந்தை பிறக்கிற டைம்ல வெளியே வந்து ஊழ்ந்துட்டு இருக்குது குழந்தை தானாவே. அப்புறமா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து எங்களெல்லாம் கூட்டின்னு போனாங்க. நாங்கள் போயிட்டு பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைய தூக்கும்ல தண்ணி, அந்த தண்ணியில் குழந்தை கிடக்குது. அந்த இறந்து தான் கிடந்துச்சு, உயிரோடு இல்லை. அப்புறமா அந்த பாப்பாவும் தண்ணியில் இருந்துச்சு. நாங்கள் தூக்கி ஒரு பெட்ஷீட்டில் போட்டு படுக்க வச்சு அதெல்லாம் நான் தான் அமுத்தி அதில் சத்தியெல்லாம் நான் தான் எடுத்தோம். எல்லாத்தையும் வந்துடுச்சு வெளியே. கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு. அதோட முடியல தண்ணியில் ஒரு பலகை போட்டு பெட்ஷீட்டில் போட்டு கட்டி அந்த குழந்தையோட பெட்ஷீட்டில் சுருட்டி நாங்கள் தான் எடுத்து கால் மேலே வச்சு அந்த பொண்ணுக்கு பலகை மேலே தூக்கின்னு போனாங்க. 6-7 பேர் ஆம்பளைங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துன்னு போனாங்க. அங்கே போனால் ஆப்ரேஷனில் இல்லை, ஹாஸ்பிட்டல் பூட்டிட்டு தான் முத்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கிறாங்க. அங்கே போய் So what she's saying is that the pregnant lady was in labor. She was shifted to the first floor, and because they did not get any medical assistance, the baby was delivered here on the first floor, and the entire area was submerged. The baby and the women were in fact there on the first floor. The baby had come out but was still there was no movement, and the baby fell on the water that was also there on in that particular house, and then the husband called out for help. They tried to help, and the corporation hospital was closed, and both the pregnant woman who just delivered a baby and the still baby, they wanted to help, but they put one of those slabs and they placed the woman who delivered the baby there. And adukapra enna nadandhathu hospital போயிட்டு திறக்கலை. பக்கத்தில் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கிறாங்க. அங்கே போன பேர் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்ட்டுக்கிறாங்க. அப்புறம் நிறைய ஜனங்கள்லாம் சேர்ந்து பிரச்சனை பண்ணி அது மேல் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு நல்லா ஆகிட்டு குழந்தைய கையில் கொடுத்து இப்போ எக்மூரில் வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க. குழந்தையா The corporation hospital was closed. Only the private hospital was available, and they had to private hospital எடுத்துன்னு போனாங்களா? எடுத்துன்னு போனாங்க. அங்கே தான் அதை and the lady who just delivered the baby was treated there in that private hospital, and now the post-mortem of the still baby is underway. Here they say தண்ணி பிரச்சனைனால காப்பாற்ற முடியாமல் போச்சு. ஆமாம், தண்ணி வந்து இங்கே தொடாவில் இந்த சைடு வீட்டு உள்ள இடுப்பு வரைக்கும் வந்துச்சு. போக முடியல. அதால் எல்லாருமே ஒரு கதுவை எடுத்து போட்டு அந்த கதுவு மேலே படுக்க வச்சு அந்த பொண்ணை அந்த செத்த குழந்தையும் கால் மேலே கடத்தி பெட்ஷீட் போட்டு நாங்கள் தான் கட்டி கீழே சாயாத அளவுக்கு தூக்கின்னு போனாங்க. ஆம்பளைங்கெல்லாம் கையிலேயே தூக்கின்னு போனாங்க. தூக்கின்னு போயிட்டு விட்டாங்க. So the water level was anywhere between knee deep and neck deep, and what really happened was that after the lady delivered the baby, and she and the baby were tied onto a cloth in one of the slabs that is kept there, and it was at least 7 to 8 men in this locality who tried wading through this water because the water level was anywhere between neck deep and waist deep. So it was 7 men who put the woman and the still baby onto a cloth. They tied it in that particular slab because no ambulance, nothing was available. They took the initiative to rush the lady. The lady was getting treated at the hospital, and they say that because of heavy rains and lack of medical assistance, they lost a newborn baby. A very tragic incident reported in North Chennai where a pregnant lady was all set to deliver a baby, but because of incessant rains, because of the entire area in North Chennai being inundated, they were not able to get any medical assistance, and she was in labor and she was shifted to the first floor because the entire ground floor was inundated. But while there were neighbors and elderly women who had come to rescue her and help her in that labor, the baby was stillborn. And joining us is the father, Mr. Masood Basha. Sir, அன்றைக்கி என்ன நடந்தது சார்? இது என்னைக்கு நடந்தது? 5ஆம் தேதி நடந்தது. கரெக்டாக மதியானம் 12:30 மணி இருக்கும். 12 மணிக்கே வலி வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க.
சரி நான் வண்டி ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுறேன், ஆம்புலன்ஸு ஃபுல்லாக ஃபோன் பண்ணிட்டேன், ஃபோன் ரீச் ஆகலை, சிக்னலும் இல்லை, கரண்ட்டும் இல்லை, இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் தண்ணி எதுவுமே பண்ண முடியல. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் இருக்கோம், கீழ் வீடு இல்லை, இருந்தோம். தண்ணி வந்துச்சு சொல்லி ஹவுஸ் ஓனர் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் கொடுத்தாரு. சரி அங்கே இருந்தோம், ரொம்ப வலி, அல்லுக்கு மீறி வலி வந்துச்சு. என்னென்ன பண்ணோம், அங்கே அக்கம் பக்கம் எல்லாம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க, எதுவுமே பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறமா பேபியே வெளியே வந்துச்சு, வெளியே வந்து இதாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா அந்த சிசரிங் பேபி இது பண்ணோம், சுத்தம் பண்ண சொல்லி வண்டி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி அங்கே அக்கப்பக்கம்லாம் வந்து பலகளை போட்டு அவ்வளோ தண்ணியில் எடுத்துன்னு போய் மீன்பாடியில் வச்சு எடுத்துன்னு போய் ஹாஸ்பிட்டல் போனோம். ஜித்திரி ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஜித்திரி ஹாஸ்பிட்டல் மூடி இருந்தது. எதிர்க்க முத்து ஹாஸ்பிட்டலு, அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம். அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. க்ளீன் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரத்தில் மாதிரி கூட்டின்னு போயிடுங்க சொன்னோன்னே எக்மூர் எழுதி கொடுத்தாங்க. அங்கேருந்து டவுட்டன் வரைக்கும் படகு, அங்கே காவல்துறை படகு இது கொடுத்தாங்க. சரி அங்கேருந்து அங்கே போட்டுன்னு டவுட்டன் வரைக்கும் வந்தோம். டவுட்டன்லேருந்து இன்னொரு ஆம்புலன்ஸ் அங்கே நின்று இருந்தது. இன்னொரு காவல்துறை, டிராஃபிக் காவல்துறை சேர்ந்து அதில் ஏற்றி விட்டு இங்கே எடுத்துன்னு வந்து அட்மிட் பண்ணோம். இங்கே அட்மிட் பண்ணோம். நைட்டு 8 மணிக்கு பேபி வந்து இதில் மாச்சுரியில் கொடுத்துட்டோம். ஒய்ஃப் வந்து இங்கே இருக்கும். So he's saying that on the 5th of December at around 12 noon, his wife developed labor pain. They tried calling for ambulance, they tried calling for medical assistance, but the water, he stalled, the water level was at least 7 feet. Their house was on the ground floor. They immediately shifted to the first floor. They tried all ways, and while he was trying to call the neighbors to help his wife deliver a baby, the baby had come out, and they wanted to immediately transfer the wife and the baby to a hospital. They, in fact, with the help of the neighbors and with the help of something that they had, they tried carrying the wife as well as the newborn, and they went to the nearby hospital, the government hospital, because it was inundated. The hospital was shut. Then they went to Egmore private hospital. That is where, in fact, they did the basic first aid, and then they were, in fact, asked to come here. By the time they reached KMC hospital, it was 8 p.m. And the baby was stillborn is what they realized when they had come here, and since then his wife is still getting treated in the hospitals. Sir, உங்க வைஃபோட நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கு சார்? என்னோட ஒய்ஃபோட நிலைமை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நல்லா தான் இருக்கிறாங்க. இல்லை அவங்க நாளைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு சொன்னாங்க, 4 நாள் சொன்னாங்க. இப்போ திங்கக்கிழமை பண்ணுறேன்றாங்க. அது என்ன எதுன்னு தெரியல. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க, ஃபுல்லாக நார்மல் ஆகிடுச்சு, டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எதுவுமே பண்ணல இன்னும். அவங்க எதுவுமே ரெஸ்பாண்ட் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. காலைல ஊசி போட சொன்னால் ஊசி இங்கே இல்லை, வெளியே இருந்து வரணும் ஊசி அப்படின்னு சொல்லி என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நேற்று வந்து செக்கப்புக்கு போயிருக்கிறாங்க. என்ன கேட்டால், நான் வந்து புக்கு உங்களுக்கு எடுத்த செக்கப் புக்கு வந்து எங்கேயோ மறந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு இது சொல்கிறாங்க. எதுவுமே சரி இது அப்புறமா கூட பார்க்கலாம், ஃபஸ்ட்டு பேபியை இது பண்ணிடலான்னு சொல்லி தான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. So he's saying that his wife is recovering, but they are not discharging. Maybe discharged by Monday, but there's no clarity. There are injections that need to be given, but not available here. So he's running around. He's running from pillar to post to get things sorted. The postmortem of the newborn has been underway. Postmortem la முடிஞ்சதா உங்களுக்கு? இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. 4 நாள் ஆயிடுச்சு, 5 நாள் என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறது தெரில. சரி நம்ம அண்ணன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவர் தாமுகாவில் இருக்கிறாரு, அவர் மூலியமாக இது ஆப்ஷன் இதாகுது, மூவ் ஆகுது. இல்லைனா அப்படியே நான் இன்னும் இது பண்ண முடியல. போலீஸும் அவரும் அவங்க வேலை இது பண்ணுறாங்க. அவங்களும் சொன்னாங்க வந்து லெட்ரு வாங்கிக்கோன்னு. நான் வந்து லேட் பண்ணி போயின்னு இருந்தேன். ஏன்னா கையில் இன்னொரு குழந்தை இருக்குது, அதுவும் பார்த்துக்கணும், ஒய்ஃபை பார்த்துக்கணும், கூட ஆள் இல்லை, வேறு எதுவும் பண்ண முடியல. அதனால தான் அண்ணன்கிட்ட சொன்ன போல் அண்ணன் பட் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். சார் நான் வந்து தமுகாலேருந்து திருவிக்கானூர் பகுதி தலைவர் சார். டிஎம்எம்கே, தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம். இவங்க வந்து நேற்று தான் எங்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு தகவல் வந்தது. குறைஞ்சது 4 நாள் ஆகிடுச்சு பாடி ரிக்கவர் பண்ண. இவர் வந்து அன்றைக்கி 5ஆம் தேதி கேட்க போனால் பாடி வந்து மழையாக இருக்குது, நாங்களே டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாமா, அதுக்கு நீங்கள் காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருக்கிற அந்த மார்ச்சுரி லேபரு. பாவம் இவர் வந்து இல்லாதப்பட்டவர், கூலி வேலை செய்கிறவர். அடுத்த நாள் வந்து ஆதார் கார்டு எடுத்துன்னு 6ஆம் தேதி சொல்லியிருக்காங்க. 6ஆம் தேதி எடுத்துன்னு வந்து ஆதார் கார்டு காட்டும்போது காசு இல்லாத பட்சம் நீங்கள் வந்து ஸ்டேஷனில் போய் ரிக்வஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துன்னு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் யாரும் தெரியாத நேற்று தான் எங்களுக்கு டிஎம்எம்கே கிட்ட, தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் வந்து களத்தில் இறங்கி நேற்று ஈவினிங்லேருந்து காவல்துறையோட பேசி இன்றைக்கி வந்து ரிக்வஸ்ட் லெட்ரு காவல்துறை கொடுத்துருக்காங்க. P1 போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து காவல்துறையும் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க. இவருக்கு வந்து எந்த அடிப்படை எங்கே போகணும்னு தெரியாத பட்சத்தில் வந்து தமுகாகிட்ட கன்சல்ட் பண்ண பிறகு நாங்கள் வந்து இப்போ இறங்கி செஞ்சுருக்கிறோம். இப்போ வந்து அவங்க வந்து காவல்துறை ரிக்வஸ்ட் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மாச்சுரி விட்டு இப்போது அடக்கத்தலங்கும் நாங்கள் தமுக இறங்கி செய்ய போகிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.
மேலும் வந்து அரசாங்கம் வந்து மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிதியுதவி தரேன்னு சொல்லிடுறாங்க. இந்த மசூத் பாஷா அவங்களுடைய மனைவி சோமியாவுக்கும் இந்த மாதிரி நிதியுதவி கொடுத்தால் மாண்புமிகு முதல்வருக்கு மிகவும் ஒரு ஒரு நல்ல பெயரும் உண்டும் ஆகும். மேலும் வந்து இந்த குடும்பத்திற்கு உதவி செய்ய அந்த புண்ணியமும் கிடைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். So he's a good Samaritan. They work they work for an NGO. It's the Muslim organization that's come together. 4 days they were not able to collect the body of the newborn from the mortuary here at KMC. He's a daily wage laborer, do not have money, and for him to get his newborn's body, they in fact demanded money, and he's been running from pillar to post. Finally there are good Samaritans who've come to help him collect the body of the newborn because they have another child. The wife is also undergoing treatment, so he's been having a really tough time. Very tragic incident indeed. இந்த மழை பெஞ்சனால ஒரு உயிர் இழந்து போச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மழை இல்லாமல் ஆம்புலன்ஸ் இருந்திருந்தா குழந்தை காப்பாற்றிட்டு இருக்கேன். Had there been ambulance, medical assistance, the newborn could have been saved. That's the word that's coming in, sir. Government கிட்ட உங்களோட மெசேஜ் என்ன சார்? என்ன சத்தா ஏதோ பார்த்து உதவி பண்ணால் இது பண்ணலாம். ஊரில் கவுன்சிலரும் சரி யாருமே வந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தது கூட இல்லை. அதுதான் ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம ஓட்டு போட்டு இது பண்ணுறது. Not a single representative, MLA or councillor had visited the areas that were affected. North Chennai by and large has been neglected by the ruling government is the word that's coming in from residents. Had there been enough medical assistance, ambulance, his wife could have been rushed to a nearby hospital for delivery. But remember, North Chennai has been inundated. There were no power cuts, and it was a very tragic incident that happened to Masood and his wife because she was in labor. There was no help, and they lost their newborn. The newborn was in fact it was a stillborn baby, and they are still waiting to collect the body of the newborn. That's why they are now trying to urge the state government to intervene and help the family collect the newborn's body, and also some sort of compensation because of the kind of damage and loss that they have incurred.